So now we have to learn about C++, right? So when you look at this term C++, you say something in addition to C. And during first 2 days, I discussed with you that there were number of programming languages available, and we are going to learn one of those programming languages. And in that list, we had this C, and now we are learning C++, right? ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති කලින් සතිවල කතා කරනකොට පළවෙනි සතිය දෙවෙනි සතිය අපි programming languages ගැන කතා කරා. මොනවද තිබුණේ ඉස්සර සහ මොන programming languages දැන් පාවිච්චි කරන්න කියලා. එතකොට කිව්වා දැන් මේ මොඩියුල් එකේදී අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ C++ කියන එක. ඒතර C++ කියලා කිව්වහම ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති කලින් programming languages list කරනකොට C කියලා programming language එකක් ගැන කතා කරා. ඒකට තව මොනවා හරි add වෙලා තමයි මේ C++ හැදිලා තියෙන්නේ කියන idea එකක් ඔයගොල්ලන්ට C++ කියන එක බලනකොටම එන්න ඇති. So as this name represent here, C++, usually plus is an operator we use in programming languages to represent that there's an increment, right? So certain things are added to C. We are going to see what are the things they are in C, right? So after C, certain things were added to C programming languages and created C++, right? So this is the beginning of C programming language, and C programming language was used as a general purpose programming language, and it was developed by Dennis Ritchie in 1969 to 1973, right? So this is from Bell Labs, right? And the programming method, this is a method of structured programming. We learned that different programming language language models were there, right? So this is basically about structured events, right? So what happens after that is this is the place where we find C++, and C++ language was introduced by Jørgen Stroustrup, right? This is the person who developed C++ programming language. Again, this is still using as a general purpose programming language, started around 1979 at Bell Labs. And other than C program language, here we see object-oriented features, right? So when you write long programs, it is difficult to write structured instructions, and you need to combine object-oriented features, because if you combine object-oriented features, almost anything could be represented using an object. Therefore, Jørgen Stroustrup introduced, actually he extended C programming language with object-oriented features, and it was named as C++. Right? There is C++ programming language එකකින් හැදිච්ච programming language එකක් තමයි C programming language එකකින් හැදිච්ච programming language එකක් තමයි C++ කියලා කියන්නේ. ඒතර C++ සහ C වල වෙනස තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන object oriented features තියෙනවා C++ programs වලට එනකොට C වලදී structured pattern එකට තමයි programs ලිව්වේ. ඒකට ඒ C programs වලට object oriented features add කරලා තමයි C++ programming language එක අඳුන්වලා දුන්නේ Jørgen Stroustrup කියන කෙනා. ඒතර Bell Labs වල තමයි මේ එක කරලා තියෙන්නේ. Bell Labs හරහා 1971 1960 ගණන් වල C programming language එක තමයි ප්‍රධාන programming language එකක් විදිහට ප්‍රචලිතව තිබුණේ. හරි. ඊටම පොඩි වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්න. මම ඉන්න පොඩ්ඩක් එක බලන්න. Okay, now I think you heard what he said, right? He has combined both Simula and C together to make C
C++ programming language, right? So object-oriented features from similar and the structured, the speed of the structured C also there in C++ programming language. And when you are learning C, here in this module, we are talking about structured features, right? Because the subject itself says structured programming. Therefore, we are not going to talk about object-oriented features in this module, and we are going to talk about object-oriented features in object-oriented analysis and design module, which will be learned later during this course. Therefore, all the basic things of C and C++ will be there in this module. හරිද මේ module එකේ ඔයගොල්ලෝ video එකෙත් දකින්න ඇති. video එකෙදි කිව්වේ Bell Labs වල පටන් ගත්ත C සහ Simula කියන languages දෙකම පාවිච්චි කරලා තමයි C++ හදලා තියෙන්නේ. හදනකොට object oriented features add වෙලා තියෙනවා Simula කියන language එකේ. ඊට අමතරව C features අතුලත් වෙනවා C++ programming language එකේ. object oriented කියන දේ ප්‍රධානයි C සහ C++ programming languages දෙක compare කරනකොට. එතකොට අපි මේ course එකේදී ඔයගොල්ලන්ට course එකේ කියන්නේ module එකේදී නම තියෙන්නේ C structured programming කියලා C++ but structured programming නේ. අපි structured පැත්ත ගැන තමයි මේ module එකේදී කතා කරන්නේ. ඊළඟට object oriented analysis and design කියලා ඔයගොල්ලන්ට module එකක් තියෙනවා ඊළඟ semesters වල. ඒ semesters වලදී තමයි අපි C++ වල object oriented features ගැන කතා කරන්න යන්නේ. ඒතර මුල ඉඳලම ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන structured විදිහට program එකක් ලියන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ module එකේ ඉගෙන ගන්න. හරි. ඒතර ඔයගොල්ලෝ definition එක බලුවම C++ කොහොමද හැදුනේ මොනවද තියෙන features කියලා බලනකොට object oriented කියන concept එක ප්‍රධානයි මේකේ. හැබැයි අපි මේ module එකේදී කතා කරන්නේ C++ වල structured features ගැන. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ internet එකේ search කරනකොට සමහරවිට පොඩ්ඩක් confuse වෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් වෙනස් නේද තියෙන code කියලා අපි කරන code වලට වඩා, right? So if you compare the programs available in the internet based on the object oriented features of C++, you may be confused a bit whether we are doing the right thing, right? Of course, we are doing right. We are doing the right thing, right? We are going to start with a structured style of C++ and then move to object-oriented feature. Okay, so I'm sharing the session again. Deferent C++ compilers, right? Madam, පැහැදිලි නෑ මේ screen. Sorry. Now, different C++ compilers. Do you remember what is a compiler? What it does? Last week, we learned about compilers, interpreters, assemblers. Remember? Translator? Yes, kind of translators. But here in compilers can compile the full code into its machine code, right? It will convert the code, not instruction by instruction. It will compile the full code. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති කලින් අපි assemblers ගැන කතා කරා, interpreters ගැන කතා කරා, compilers ගැන කතා කරා. ඒතර code එක convert කරනවා. higher level programming language වලින් අපි ලියන programs තමයි තියෙන්නේ. ඒතර ඒක machine එකට තේරෙන්නේ නැහැ. machine එකට තේරෙන විදිහට අපි ඒක convert කරන්න ඕනේ. ඒතර convert කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා කියලා කිව්ව මතක ඇති assemblers, ඊළඟට interpreters සහ compilers. හරි. එතකොට assemblers කියන්නේ assembly language එක convert කරන software programs වලට. එතකොට interpreters කියලා කිව්වම line එකෙන් line එක තමයි convert කරන්නේ. compiler කියලා කිව්වම සම්පූර්ණ code එකම convert කරලා executable file එකක් විදිහට හදනවා compiler එකකින්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ලියන්නේ C++ programming code. What you are writing here
is you are writing C++ programming codes. You are writing C++ programming code, and this is a higher level programming language, right? Therefore, you will have to convert this into the machine instructions, and in a format, the program you are writing should be converted into an executable file, right? So this will be done with help of a compiler, and here are some compilers available which could be used to compile your C++ programs, right? Apple C++, Oracle C++, HP C++, Intel C++, Microsoft C++, right? So there are many compilers. All these are software programs. You can use these ones to compile your C++ programming language code to its machine code, right? So therefore, before converting that code, you will have to write that code, right? So usually to write your C++ program, we use number of integrated development environments, IDEs, right? I means integrated, D means development, E means environment. So all the facilities, almost all the facilities you need to write and compile and execute your higher level program are there in these IDEs. Visual Studio, Code Blocks, Oracle, Eclipse, right? And there are some other code export here, Code Light, right? There may be some other, you may be using Visual Studio Code or even, right? So there are many, and I have given you C free, and there are many IDEs. No matter whatever the IDE you are using, you can use any IDE available to you and write your C++ program code. හරි. thread compilers ගැනයි කිව්වේ. මෙන්න මේ compilers ඔක්කොම ටික තියෙනවා අපිට අපේ higher level programming languages convert කරගන්න executable file එකක් විදිහට. හරි, එතට මේ ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ IDE එකක් කරහා. IDE කියලා කියන්නේ Integrated Development Environment කියන එක. ඔයගොල්ලෝ Notepad, word processors වල සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරලා තියෙනවනේ නේද? Notepad එක වැඩ කරනකොට කරන්න පුළුවන් දේවලුයි Word document එකක වැඩ කරනකොට කරන්න පුළුවන් දේවලුයි වෙනස්. ඒ වගේ තමයි ඔයගොල්ලන් program codes ලියනකොට ඒකට අදාළ IDE එකක් development environment එකක් තෝරගත්තම පහසුවෙන් ඒ codes ටික type කරන්න පුළුවන්, පහසුවෙන් errors අඳුර ගන්න පුළුවන්, ඊට අමතරව compile කරන්න, build කරන්න, ඒ ඔක්කොම facilities මේ කියන development environments වල අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන development environment එක මොකක්ද කියන එක issue එකක් නැහැ. මේ කැමති development environment එකක් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ program code එක ලියන්න පුළුවන්. අපි මේ වගේ IDEs කීපයක් try කරලා බලමු. අපි practice කරනකොට අපිට කරන්න තියෙන codes. And here you see some of the features in C++ programming language. Statically typed, free-form, multi-paradigm, compiled and case sensitive, right? So here, type checking, right? You have to do these things. You are not responsible for doing these things. While it compiles, it will do this stuff for you, right? So type checking performed during compile time. While when it's compiled, when it compiles, it will do this type checking part, and it will position characters, and there are different programming paradigms, and when it compiles, it will translate it at once. Usually compilers do that. When a program compiles into the machine code, it will compile it at once and generate the executable file, right? EXE means executable file. And this is case sensitive.
when you were learning HTML programming language, you have practiced, and I told you that it is not a case sensitive language. That means you can either use uppercase letters or lowercase letters there, right? But here in C++, you can't do so because this is a case sensitive language. This is case sensitive. If it should be written in uppercase, you have to use uppercase. If it should be written in lowercase, you have to use lowercase, right? So therefore, remember, case is a matter. Identify the difference between capital and simple letters, right? So these are some of the features you find in C++ programming language, and here you see a sample C program, and this is the program you will learn for the first day, right? එතන මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ කලින් කියපු features ටික තියෙනවා. මේ features ඔයගොල්ලන්ට අලුතෙන් add කරන්න එහෙම මොනවත් කරන්න දෙයක් නැහැ මේ features සම්බන්ධව. මේ features මේ programming language එකේ තියෙනවා කියන එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා compile එකකින් කරන දේවල්, එක එක programming paradigms තියෙනවා, object oriented features තියෙනවා, structured features තියෙනවා. හරි. එතකොට type checking මේකෙදි වෙනවා compile කරනකොට. case sensitive කියන එක විශේෂයෙන් ඔයාලට මතක තියාගන්න වෙනවා. exe file එකක් හැදෙනවා කියන එකත් අමුතුවෙන් මතක තියාගන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඒක සිද්ධ වෙනවා කියලා ඔයගලන්ට compile කරලා බලනකොට පේනවා. හරි. ඊළඟට case sensitive කියන එක මතක තියාගන්න කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලියන case එක අපිට පාවිච්චි කරන terms තියෙනවා, keywords තියෙනවා. එතකොට ඒවා ඒ විදිහටම මතක තියාගන්න වෙනවා. upper case lower case මාරු කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ program එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. හරි. ඒක නිසා case sensitive කියන එක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. hello world අපි ඕනම program එක ඉස්සෙල්ලාම ලියන program එක තමයි මේ hello world කියලා කියන්නේ. හරි. hello world program එක C++ වලින් ලියලා තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ statements අපි ලියලා බලමු. ලියලා බලනකොට මොකද්ද මේ එකින් එක වෙන්නේ කියලා ඔයගලන්ට තේරෙයි. right? අපි instructions තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. I think you all remember when we were talking about algorithms, right? Now you know that for algorithms you can design algorithms with help of flowcharts and also with help of pseudocode. We didn't try pseudocode yet, right? Before trying pseudocode, we have come to learn C++ programs. Therefore, forget about pseudocode for a moment and just think of the flowchart, right? So if you want to do a task using a flowchart, you have set of steps, right? For each step, you are giving an instruction. So here also you are giving set of instructions. Here one is there, and here you see, right? So this is simply referred as statement. When you are writing a program, each and every statement should end with the semicolon, right? So here, this is the task, what we have to do within this program. We are going to print hello world on the console, right? That is what we are going to do here. The hello world in a program එක තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හැම program එකකදීම අපි ඉස්සෙල්ලාම hello world කියන program එක තමයි print කරලා බලන්නේ. හරි. ඒතර මේකේ ඔයගලන්ට වෙන්නේ මේ program එකෙන් run කරලා බලවම command prompt එක ඔයගලන්ට හුරුව තියෙන්නේ නේද? ඒතර console එකේ hello world කියලා print වෙන එකයි මේ program එකෙන් කරන්නේ. ඒ program එකක් කලින් ඉගෙන ගත්ත flowcharts ඔයගොල්ලෝ flowcharts ඉගෙන ගන්නකොට steps තියෙනවා ඕනම task එකක් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ program එකක් ඇතුළේ ඔයගලන්ට steps තියෙනවා කරන්න. ලියන patterns තියෙනවා. මෙතන hash include කියලා පටන් ගෙන තියෙනවා. int main කියලා පටන් ගෙන තියෙනවා. මේ braces දාලා තියෙනවා. මේ මොනවාද කියන එක ගැන ඔයගලන්ට බලන්න ලොකු idea එකක් නැතුව ඇති. හැබැයි මේ ගැන ඉගෙන ගන්න නිසා ඇත්තට කරදර වෙන්න එපා. හරි. ඊළඟට මැද කොටස බලුවම මේ curly braces මැද ඔයගලන්ට පේනවා ඇති C out කියලා දාලා angle brackets වගේක් තියෙනවා. angle brackets වලට පස්සේ hello world කියලා print කරලා තියෙනවා. හරි. ඒතර මෙතනින් තමයි අපිට කරන්න ඕනේ task එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කරන්න ඕනේ task එක තමයි console එකට hello world කියන එක print කරලා පෙන්නන එක. මම line එකෙන් line එක විස්තර කරන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා slides ඉස්සරහට යන ගමන්. right? Header files. Okay, in C++ programs, we have header files.
In header files, what we have is header files include header files include predefined code to include functions into a program, right? So here in C++, there are certain functions, predefined functions. With help of those predefined functions, we can do certain activities. And if we want to bring those functions into our programs, we have to bring those. In that sense, we are going to use the hash include and the file we want to use there, right? Header files කියලා කිව්වම header files කියලා කියන්නේ මේ predefined code එකක් කියලා තියෙනවා. හරි. එතකොට දැන් library ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න යනකොට සාමාන්‍යයෙන් වෙන කොහෙන් හරි resources සමහරලාට download කරලා ගන්නවා. ඒ resources පාවිච්චි කරලා ඉගෙන ගන්නවා නේ. ඒ වගේ තමයි මෙතෙන්දිත් අපිට program එකක් ලියනකොට සමහර දේවල් අපිට කරගන්න ඕන වෙනවා. දැනට හදලා තියෙන program codes පාවිච්චි කරලා. හරි. ඒතර දැනට හදලා තියෙන program codes තියෙන්නේ library classes කියලා classes වල. ඒතර ඒ classes අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ program එකට අරගෙන ඉන්න ඕනේ. අරගෙන ආවට පස්සේ තමයි අපිට ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයගලන්ට වැඩක් කරන්න ඕනේ කියලා. වැඩක් කරන්න මොන හරි tools ඕන නේ. ඒතර tools ඕන වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා tools ටික අරගෙන තමන් ළඟට අරගෙන තමයි ඒ අවශ්‍ය task එක කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඒතර ඒ tools ටික ළඟ නැත්නම් ඒ අවශ්‍ය task එක කරගන්න බෑ. හරි. ඒ වගේ තමයි කලින් define කරපු අපි කියමු tool set එකක් කියලා. දැන් code එකක් තියෙන library classes කියලා කියනවා. ඒක ඉස්සෙල්ලා අපි ළඟට ගන්න ඕනේ. අපි ළඟට කියන්නේ අපේ program එක ලියන තැනට. එතනට අරගත්තට පස්සේ තමයි අපිට මේ program එක ඇතුලේ තියෙන functions පාවිච්චි කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒතර hash include කියලා පටන් ගන්නෙ අන්න ඒක නිසා. hash include කියන වචනේ ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. මේකෙන් කරන්නේ include කරන්න කියලා කියනවා. iostream.h කියන file එක, right? And when we are using C++ now, we don't need to use this h actually. It doesn't matter if you use .h also. එතකොට කලින් ඉස්සර අපි program කරනකොට .h එක පාවිච්චි කරා. දැන් version update වෙලා එනවා. ඒතර versions උත් එක්ක අපිට මේ h කියන එක hex කියන එකයි අදහස. hex file එකක්. මේක නොලිව්වත් ලියන්නේ නැතුවම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් programs වල hash include iostream කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ hash එක. h එක නොදා. හරි h එක දැම්ම කෙටලක් ගැටලුවක් නැහැ. ඒතර extension එකයි h කියන්නේ මේක hex file එකක්. iostream.h කියලා තමයි file එකේ extension එකත් එක්කම කිව්වහම iostream කියන අපි කෙටියෙන් C++ program එක ඇතුලේ දැනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, right? So because of the versions, we can use iostream now without this .h, right? So you can eliminate .h from there and you can simply say hash include and within angular brackets you can say iostream, right? Without h now. Okay. What it means by iostream, here this I means input and O means output. So here we have two streams, input stream and output stream, right? Input stream is means inputting something and output stream means outputting something, right? For an example, assume you want to input something from your keyboard. In that case, the things you input from your keyboard will go to the computer memory. In that sense, we say data travels from your input devices to the memory, and there we use input stream. And if the data from your memory should be displayed on the screen, then you can use output stream, right? So to have inputs, we use input stream. To have outputs, we use output stream. So all the activities which use input and output stream will be available here in iostream.h library class, right? So if you want to
display something on your screen, there's a function defined within this library. And if you want to input something from the keyboard, there's a library defined in this IOStream.h there's a function defined in this IOStream.h library, right? So this is referred as the standard input-output stream, right? So here it says invoke the commonly used functions like cout and cin. There are functions called cout, which is used to output something to the console, and cin, which allows you to input something from the keyboard, right? So these functions are defined in IOStream.h library, right? So if you are not including this at the beginning, you can't use cout to cin within your program, right? I think you already remember this program. Here we are using cout, and if you are not including IOStream.h here, you can't do so. හරි මම හිතේ පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. header files ගැන සිංහලෙනුත් කිව්වා නේද? header files කිව්වම කලින් define කරලා තියෙන දෙයක් අපි පාවිච්චි කරනවා අපේ program එකට කියන එකයි අදහස. ඒතර අපි පළවෙනියටම ඉගෙන ගන්න header file එක තමයි iostream.h කියලා කියන්නේ. මේක ඇතුලේ තියෙනවා functions කලින් ලියලා තියෙනවා. අපිට ලියන්න මොනවත් දෙයක් නැහැ. අපිට මේ ලියලා තියෙනව පාවිච්චි කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මතක තියෙන අර HTML tag ගැන කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් හඳුන්වා දීලා නැහැනේ HTML tag එක. ඒතර HTML tag එකේ structure එකට ලියුවම bold කරන්න කියලා කිව්වම bold කරන්න ඕනේ කියලා දන්නවා. ඒ වගේ මෙතනත් කලින් define කරපු functions තියෙනවා. ඒ වගේ functions දෙකක් තමයි මෙතන ඔයගලන්ට පේන්න තියෙන්නේ cout සහ cin කියලා. හරි? cout cin වගේ functions දෙක. මේ functions දෙක තියෙන්නේ මේ IOStream කියන library එක ඇතුලේ. ඒතර මේ දෙක ඔයාලගේ program එකට පාවිච්චි කරන්න නම් ඔයාලා IOStream කියන එක ඔයාලගේ program එක ලියන තැනට ගෙන්න ගන්න වෙනවා. ඒකයි ඔයගොල්ලන්ට කලින් program එකේ මෙතන #include iostream.h කියලා තිබුණේ. මේක මෙතන ලිව්වේ නැත්නම් ඔයාලට cout කියන එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. හේතුව තමයි cout කියන්නේ මොකක්ද කියලා මැෂින් එකට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් කම්පයිල් කරන්න ගත්තම යාට තේරෙන්නේ නැහැ cout කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි අදහසක් නැහැ. ඒක තේරුම් කරලා ඒක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඇතුලේ. එහෙම cout කියලා ඔයාලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ ලිව්වම මොකද්ද කරන්න ඕනි කියන කාරණේ තියෙන්නේ IOStream එක ඇතුලේ. එතකොට IOStream එක කියන එක ළඟ නැත්නම් ඒක ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් cout කියන එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක ගැන අවබෝධයක් නැහැ. හරි? ඒකයි අපි header files පාවිච්චි කරනකොට අවශ්‍ය header files පාවිච්චි කරනවා මේ අවශ්‍ය functions අපේ program එකට add කරගන්න. And another header file you will be using is stdio, and another is conio, right? Conio and stdio. So those are two other header files that you will be using during this module, right? So I'm not going to explain what happens for those two because you will be learning later. And the important thing comes here, main function. For each and every program, when operating system executes your program, there is a point which your program should start. So always it starts from the main function or main method. අපි ෆන්ක්ෂන් එකට සමහරවිට මෙතඩ් එක කියලා කියනවා. එතකොට හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකම ඔයගොල්ලෝ Java වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් ඒකෙදිත් මේක දැකලා ඇති. මේ විදිහට නෙමෙයි ලියන විදිහ වෙනස්. හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකටම පටන් ගන්න තැනක් තියෙනවා. කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ? අපි කියනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක කියලා. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එන්ටර් වෙන තැන මොකක්ද කියලා. ඒතර මේන් කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් තමයි අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ. එතනින් එහාට අපි මේන් එකේ ලියලා තියෙන ස්ටෙප්ස් ටික තමයි එක දිගට එයා එක්සිකියුට් කරගෙන යන්නේ. ඒක නිසා මේන් කියන එක වැදගත්. මේන් කියන එකක් ඔයාලගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලිව්ව නැත්නම් ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. So main is really important. If you do not write main method within your program, of course it will compile, but it won't run. If you want to execute, if you want to run your program, then you should have to have a main program within that program. Otherwise, it won't run.
right? So remember to have a main program. Let's see what's in here. Here you see this is your main program, main function, right? මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ main function එක. කොහොමද ලියන්නේ main function එක? int main කියලා ලියලා මේ විදිහට brackets දෙකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ curly braces වලට පේනවා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් curly braces වලින් තමයි ලියන්න ඕන statements ටික අපි ලියන. අපි මේක block එකක් විදිහට හදනවා. හැමතිස්සෙම අපිට ලියන statements block එකක් විදිහට හදලා ඒ block එක පෙන්වන්නේ opening brace එකකනේ curly closing brace එකකනේ, right? So here you see two curly braces, one opening brace and one closing brace. That means all the lines in between these curly braces belong to this main function, right? So here I have given 1, 2, 3 lines, right? Let's say these are 3 statements, right? How you identify a statement? Statement means a line ends with a semicolon, right? So here we have 3 lines. So all 3 lines belongs to main method, right? In this case, I have written only M, right? But let's say main method. So these 3 lines belong to main method. In this case, we have one instruction, one statement written here, which belongs to the main method, right? So main method is really important. If you don't have a main method within your program, it will not execute, okay? And it takes parameters. We are going to learn these things later, and it returns a value, right? So here you see it returns a value, but we haven't returned anything. main method එක return කරනවා value එක. මේ value එක return කරන්නේ මෙන්න මෙතන මම mark කරපු point එකෙන්. හරි. එතකොට return කරන්නේ int එකක්, integer value එක. ඔයගොල්ලෝ integer කියන එක දන්නවනේ, පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. ඒක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් return කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි main method එක ලියනකොට ලියලා ඉවර වුණාම අගට දානවා return 0 කියලා. අග හරියට දාන්න ඕනේ අපි return 0 කියලා ඉන්න. return 0, right? මේක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ. This is what we explicitly use inside main function. This 0 means all the code given in this program executes successfully, right? Program එක successfully execute කරනවා කියන එක සඳහන් කරන්න තමයි 0 දාන්නේ. මේක 0 නැතුව වෙන value එකක් වෙනවා නම් අපි හිතමු 1 කියලා. හරි 1 -1 0 නැතුව වෙන value එකක් වෙනවා නම් අපි කියනවා මේ program එක සාර්ථකව execute වෙලා ඉවරුනේ නැහැ කියලා. ඒතර return 0 කියලා අගටම දාන්නේ return 0 කියන තැනට එනකොට අනිත් lines ටික ඔක්කොම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොවි වැඩ කරලා එහෙම නැත්නම් execute කරලා ඉවරයි කියන එක සඳහන් කරන්න තමයි return 0 කියන එක අපි program එකේ අගට දාන්නේ. හරි. ඒතර මෙතන දාලා නැහැ. දැම්මේ නැතත් ඒක වැඩ කරනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් දානවා. මොකද මේ හරියට int කියන එක අපි represent කරලා තියෙන නිසා. හරි int එකක් return කරනවා. ඔයගොල්ලෝ functions ගැන ඉගෙන ගන්නකොට ඉගෙන ගන්නවා. functions වලදී මෙතන int එකට අමතරව වෙන variable types පාවිච්චි කරනවා අපි. තාම මම variable types එහෙම කියලකොට ඔයගලන්ට idea එකක් නැතුව ඇති මොනවද පටන් ගන්න program එක නිසා, right? So even if you see this is really complex, once you work with that, you will understand everything. So don't worry, right? Okay. And if you want to comment something within your program, you can use these two types of comments. One is block comment and the other one is line comment. If you have set of codes to be used as comment, you can use like this, and at the end you can mark like this. And if you have only one line, therefore you can put the comment like this, right? When we do the practical, we are going to learn this stuff. Therefore, don't think much about those things, right? And escape sequences,
when you were writing flowcharts also, I think I mentioned this. ඔගොල්ලෝ flowcharts ලියනකොට මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම මේක ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේ ස්ලෑෂ් එක අපි escape sequence එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා කියලා. හරි. ඒතර මේ වගේ escape sequence අපි වචනයක් දුන්නම මෙහෙම එක දිගට වාක්‍යයක් ලියලා ඊට පස්සේ /p කියලා දුන්නොත් ආයෙ ලියලා /n කියලා දුන්නොත් ඔයගෙන් අදහස් කරන්නේ /n කියවම අලුත් ලයින් එකකට යනවා. වචන ටිකක් ලියාගෙන ඉන්නවා ඊට පස්සේ අලුත් ලයින් එකකට යනවා. /b කිව්වම backspace කරනවා. /r කිව්වම return එකක්. double quote ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. escape sequences තියෙනවා. මේක අපි C out එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා කරලා බලමු. We are going to practice this with C out, then you will understand what happens when you use each and every escape sequence. Okay. And compilation process, as I told you, once you have completed your program, you have to run it, right? So before run it, you are going to compile it. You know why we compile it, because you need to convert it into the executable file, right? So this is your main file, right? And the main file is created with the extension .cpp, right? .cpp. This extension means .c++ program, right? Last day you learned how to write HTML pages, right? There you used extensions .htm or .html. Here you are using the extension CPP. If your file is not saved with this extension, that means you have not created a C++ program file. So when you are creating your C++ program file and when you are saving it, remember to save it as .cpp file. ඔගොල්ලෝ C++ file එකක් හදනවා නම් මේක extension එක වෙන්න ඕනේ CPP's extension එක. C++ extension එක නැතුව save කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒක C++ compiler එකක් කරලා compile කරලා run කරගන්න බැරි වේවි. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හදන file එක අපි දැන් හදන හැටි ඔක්කොම ඉගෙන ගන්නවා practical session එකේදී. ඒතර හැදුවට පස්සේ නම බලන්න අනිවාර්යෙන් extension එක බලන්න මොකද්ද හදලා තියෙන file එකේ file type එක කියලා. ඒතර main කියන්නේ file එකේ නම. CPP කියලා කියන්නේ file එකේ extension එක. ඊට අපි file එක හැදුවට පස්සේ හදලා ඉවරනාට පස්සේ ඒක ඇතුලේ code එක ලියනවා. After creating the file, what we do is we are going to write all the instructions that we want to do, right? Thereafter, we are going to compile that. File එකේ අවශ්‍ය දේවල් ටික ලියනාට පස්සේ අපි කරන්නේ compile කරන එක. Compile කරාම errors තියෙනවා නම් අපිට පෙන්නනවා. එතකොට අපි ඒවා හරි ගස්සන්න ඕනේ, හදන්න ඕනේ. errors හදලා errors නැති program එකක් තමයි run වෙන්නේ. The compile කරාට පස්සේ after compiling you have this object file, and when after linking all the runtime libraries only, it will be created with the executable file. Object file එකක් මතකයි. object file එකක් කියනකොට අපි කලින් කතා කරා අර අතරමැද code එකක්. ඒතර runtime hardware platform එකත් එක්ක run කරනකොට කොහොමද code එක run වෙන්නේ කියන එක වෙනස් වෙනවා hardware infrastructure එකත් එක්ක. එතකොට ඒ hardware structure එකත් එක්ක අදාළ runtime කියන්නේ ඒක run වෙන වෙලාව. ඇත්තටම hardware එකේ run වෙන වෙලාව. ඒ run වෙන අවස්ථාවේදී අවශ්‍ය runtime libraries මොනවද කියලා link කරගන්න ඕනේ මේ object file එකට. එතකොට object file එකට ඒ අවශ්‍ය runtime libraries link කරගත්තට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ exe එක හැදෙන්නේ. exe එක තමයි මේකට අපි කියන executable file එකක් කියලා. executable file එක තමයි run වෙන්නේ ඔයාලගේ computer එකේ. Right, so once you create main.cpp file, you have to compile it. When you are compiling, you will need some header files sometimes, right? You will need header files. So all the header files will be added at that place, and then it will create main.o. See, the name remains same. Here main.cpp, here main.o, and here main.exe. Name remains same, but the extension changes, right? Once you compile, you have main.o
plus main.exe. How you have main.exe is, in this stage, all the functions from standard library will be, the things which should be added from standard library classes will be added, will be linked to this main.o, and it will create main.exe file, and this is what you run on your machine, right? तर මේක තමයි අන්තිමට run වෙන්නේ exe file එකයි ඔයගොල්ලන්ගේ machine එක ඇතුලේ. okay. ඊළඟට compilation process, linking process මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා ඒ දෙකම combine කරන standard libraries, ඊට පස්සේ link කරන දේවල්, මේ ටික තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. මේක කරන්න කලින් අපි බලමු කොහොමද ඇත්තටම C++ program එක compile කරලා run කරන්න කියලා.